de Español 3, lección 8. Aquí vamos a repasar la preposición A y la A personal, el verbo gustar. Vamos a seguir con los verbos reflexivos, palabras útiles y vocabulario acerca del cuerpo humano. First, trivialidades. A foot or a type of dessert? A foot or a type of dessert? Pie? So to say dessert, for us, we have a pie. Pie, it's In pie. Spanish, pie would mean foot. Pie. So certainly not a cognate. Mateo, last week we talked about gustar, specifically the forms of gusta or gustan. There is a possibility to say me gustas or te gusto. It's rarely used. It's more commonly used like when you're dating someone, right? If there's any doubts, if you're making a good impression on the person or something like that, you know, you might say something like te gusto, right? Or if you want to tell the girl that you like her, hey, me gustas, right? That's basically where this is used. So it's possible. It's very rarely used, and this is when it would be used, like when dating. Does that make sense? Yep. Cool. Vamos a escuchar una canción por un artista que se llama Manu Chao. Léeme un poco de Manu Chao primero. Manu Chao es un músico nacido en Francia de ascendencia española. Comenzó su carrera en París como músico callejero. Callejero. Which means it's from the calle. So he was a street musician. Not like a formal musician, but like the guys playing on the 16th Street Mall or something like that. Callejero. Callejero. Okay. Hoy en día es uno de los músicos más populares y conocidos por el mundo hispanohablante. También es conocido por su lucha por la libertad y por sus ideales políticos. Él toca la guitarra, el bajo, ¿es it bajo or? Bajo, el piano, la percusión, el ukelele. Bien. Y el acordeón. Perfecto. Acordeón. Ok, vamos a escuchar una canción por Manu Chao. And let's see here. I've got. It should be in your book, but here are the lyrics, so you can follow along. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? 12, 1 minuto. Me gusta la cena, me gustas tú.
Me gusta la vecina, me gustas tú. Radio Me Repaso. gusta su cocina, me 1 gustas de la tú. mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? 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 All right. So what'd you think about that song, Mateo? That was good. I Have could you ever follow heard it most of before? it. Is there French in there? There is, yeah. Je ne sais Je ne pas. sais pas. Je ne sais pas is like saying I don't know. Je ne sais plus is like saying I really don't know. Je suis perdu is like saying I'm lost. Ah. Yeah, so he's got that background. He's from, he's a typical European, like speaks multiple languages, and his art is reflected in that. Hmm. Cool. And que horas son mi corazón? Mi corazón is heart, right? Yeah, so to ask what time it is, you say que hora es. Que hora es. I'm thinking here he's using a little poetic license to say que hora son mi corazón, so that there's a little rhyme there. Okay. And que voy a hacer? So what will am I do? going to do? What am I going to do? Yeah, Okay. No, I like it. cool. So if you like this guy, Manu Chao, check him out. He's got a lot of stuff out there. All right, so le gusta. Le gusta is when you're talking about somebody else liking something, right? Le gusta el carro a mi hermano. The car pleases my brother. So le corresponds with a mi hermano. This is going to be a challenge, right? Because it doesn't work the way English does. And in my humble opinion, this is one of the, to say I like something or you like something is pretty straightforward, but because of the disconnection between gustar actually meaning pleasing as opposed to liking, you just kind of have to think about it a little abstractly here. And because of that reason, it's going to be challenging, right, to get this right. So remember, gusta belongs to whatever the thing that you like is, or backwards, whatever the thing that is pleasing the person, right? It's just it's a little frustrating. Try not to get frustrated. It's just backwards between our two languages. So just keep practicing it. Keep practicing it until you get it, right? So to say he likes or she likes, you would say le gusta. If you wanted to say they like, you say les gusta, right? Le gusta el carro means he likes the car. Les gusta el carro means they like the car. And if we're talking about cars, you change gusta to gustan, right? Le gustan los carros or les gustan los carros. So tell me what these mean, Mateo. Le gusta el carro a mi hermano. My brother likes the car. Les gustan los carros. They like the cars, or the cars please them. Le gusta correr a ella. She likes to run.
Les gustan los perros a mis primas. Mis primas is cousins, right? Yep. The dogs please my cousins, or my cousins like the dogs. Perfecto. Les gusta caminar a mis amigos. My friends like to walk. Le gusta el vestido a la niña. The girl likes the dress, or the dress pleases the girl. Le gusta 7. Le gustan los restaurantes nuevos a mi mamá. My mom likes new restaurants. Le gusta comer tacos a mi papá. My dad likes to eat tacos. Perfecto. Okay, muy bien. Now let's go backwards. Go into Spanish. How would you say, Sarah? Sarah likes ice cream. Le gusta helado a Sarah. Muy bien. He likes the mountains. Le gustan las montañas a él. And if you wanted to clarify, you could say a él. You don't have to say a él, but if you wanted Okay. to clarify, you could. They like Spanish. Les gusta español. El español. El español. Oh, that's right. Mexican- Let's put the in there. Les gustan el español. Mexicans like tacos. Les gustan los tacos a mexicanas. A los mexicanos. A los mexicanos. Les gustan los tacos a los mexicanos. Okay. My dad Um, likes the countryside. Le gusta el campo a mi papá. Try that one more time. Le gusta el campo a mi papá. Muy bien. Gusta el campo. I'm pretty sure you put an N on gusta the first time. I think I did it first. Yeah. My wife likes to know there. Le gusta el cine nuevo a mi esposa. The girl's like, your new shoes. Les gustan. Gosh, is it tus zapatos a las niñas? Very close. Les gustan tus zapatos nuevos. That was the only Oh. thing you were missing there. Is the new shoes. Les gustan tus zapatos nuevos a las chicas. Okay. Does he like? Le gustan la comida italiana a él. Try that again. Le gusta la comida italiana. Muy bien. So if we go back to that, I think if it was to pronounce, where'd the screen go? Let's see here. Did not mean for that to happen. There we go. So is it with the subject being able to, well, yeah, it is a subject. With the subject being able to be moved, would Sarah le gusta el helado? Or You have to start with a. A Sara le gusta el helado. You can say it. Oh, that right. way. Yep. so you have to put the a. You have to have the a. So a los mexicanos les gustan los tacos. You can say all of those. Frontwards or backwards, pretty much. Huh. Okay. A mi papa le gusta. Typically speaking, this is the more common way that these come. right? Okay. So just get used to it in this form then. It just depends on the emphasis that you're trying to give, right? Like if you wanted to emphasize the fact that your friend likes the mountains, you could start, a él le gustan las montañas, right? Okay. It's just more of an emphasis thing, right? But Okay. Le gustan las montañas a él. Okay.
Mateo, ¿a tu mamá le gusta vestir de vestido? Mi mamá no le gusta vestir Mi mamá. You have to say, that's right. mamá. A mi mamá no le gusta vestir de vestido. ¿A tus amigos les gusta ir al teatro? No, a mis amigos les gusta ir al cine. ¿A tus colegas les gusta trabajar temprano? Sí, a mis colegas les gusta trabajar temprano y salir temprano. ¿A tu jefe le gusta festejar? No, mi jefe no le gusta festejar. ¿A tu esposa le gusta ir de compras? No, mi esposa no le gusta ir de compras. ¿A tus amigos y a ti les gusta comer pizza los viernes? Sí, nos gusta comer pizza los viernes. Perfecto. ¿A tu familia y a ti les gusta vacacionar por la playa? Nos gusta vacacionar por las montañas. ¿A tus hermanos y a ti les gusta vivir juntos? No, no nos gusta vivir juntos. Ok, muy bien. Otros verbos que trabajan igual como gustar incluyen interesar, to interest, encantar. It's like how we would say to love something, or importar, to matter. Mateo, ¿te interesa la política? Sí, me interesa, me interesa la política. ¿Te interesa ir a ver a una obra? ¿Te interesa ir a ver una obra de teatro este fin de semana? No me interesa ir a ver una obra de teatro este fin de semana. ¿Te interesa la música salsa? Sí, me interesa la música salsa un poco. ¿Te interesa viajar? Sí, me interesa viajar. ¿A dónde? Alaska, viajar a Alaska. ¿Qué te interesa más, la tecnología o la naturaleza? Me interesa más la tecnología. Tecnología. ¿Te interesa estudiar la historia? Sí, me interesa estudiar la historia. ¿Te interesan la comida y el vino? Sí, me interesan la comida y el vino. ¿Te interesan las ciudades grandes? Sí, me interesan las ciudades grandes. ¿Qué te encanta hacer? ¿Qué te... What do you love to do? Ya me encanta hacer snowboarding y acampar. ¿Te encantan las vacaciones? Sí, me encantan las vacaciones. ¿Por dónde te encanta vacacionar? Me encanta vacacionar por Alaska. ¿Te encanta tu trabajo? Sí, me encanta mi trabajo. ¿Qué comidas te encantan? Me encanta pizza mucho. ¿Cuáles son las ciudades que te encantan? ¿Cuáles son? Me encanta Chicago mucho. ¿Te encanta el helado de vainilla?
Sí, me encanta el helado de vainilla. ¿Te encanta ir de campamento? Sí, me encanta ir de campamento mucho. ¿Te encantan los perritos? Sí, me encantan los perritos. Muy bien. ¿Te importan las escuelas públicas? Sí, me importan las escuelas públicas. ¿Te importa el futuro de los Estados Unidos? Sí, me importa el futuro de los Estados Unidos. ¿Te importa quién sea el próximo presidente? Sí, me importa quién sea el próximo presidente. ¿Te importa superar tu posición en el trabajo? ¿Qué significa superar? To go up a level. To make Ah, better, right? To get a promotion. sí, sí, me importa superar mi posición en el trabajo. ¿Te importan las peleas de boxeo? No, no me importan las peleas de boxeo. ¿Te importa ser famoso? No, no me importa ser famoso. ¿Te importa tener hijos y una familia? Sí, me importa tener hijos y una familia. ¿Cuánto te importan tus amigos? Mis amigos me importan mucho. Muy bien. Okay, verbos reflexivos. Maquillarse, to put makeup on, right? So if we have las mujeres here, we could make a complete sentence by saying, las mujeres se maquillan, right? So se corresponds with las mujeres, right? It corresponds with the subject, and it indicates that it's also the object. It's got to come before the conjugated noun. In terms of structure, a lot of things with Spanish can go frontwards or backwards, but these reflexive pronouns have to come before the conjugated verb, right? So if I wanted to say he shaves, él se afeita la cara. Vamos con ella y bañarse o ducharse. Ella se baña. Mhm. So technically, Mateo, ducharse means to take a shower and bañarse means to take a bath. From my personal experience, from an observation I've made, ducharse is used in Spain. In the rest of Latin America, they say bañarse, regardless of whether or not they're talking about taking a bath or taking a shower. So a little confusing, but yeah, bañarse is just the word that's used more in Latin America. Okay. Let's go with cepillarse, to brush one's teeth. Ella se cepilla. And then you could add los dientes. Cortarse, yo. Me corto Las uñas. las uñas. Fingernails, the nails. So, las uñas. Okay, cortarse. What about cut your hair? Yo me corto la pena. El pelo. Oh, el pelo. El pelo, the hair. Nos lavamos, no. Ya, lavamos las manos. Ahí está. Nos lavamos las manos. ¿Qué hace él? Él se lava las manos. ¿Qué hace él? No sé, is he putting his glasses on or taking them off, or? Technically, you could probably go either way, yeah. Here, I think we have him putting them on. Él se pone los lentes. Se pone los lentes. So that's to put on. Put Poner. on.
Ponerse. Ponerse. Yeah, right. Slightly different from poner, which means to put or to place. Yeah. Ponerse means to put on. Ponerse. Ok. Se pone los lentes. ¿Qué hace ella? Se peina el pelo. Here we have se cepilla because technically she's brushing versus peinarse means more to comb. Ok. But I'll accept either way. Se cepilla el caballo. Mateo, ¿con qué frecuencia te afeitas la cara? Te afeitas. ¿Qué significa afeitas? To shave. How often do you shave your face? Me afeito la cara 2 veces de la semana. ¿Siempre te lavas las manos antes de cocinar? Sí, siempre me lavo las manos antes de cocinar. ¿Cuánto tiempo tardas en maquillarte? Bueno, tú no te maquillas. 5. ¿Cuántas veces al día te cepillas los dientes? 2 veces al día me cepillo los dientes. ¿Cada cuánto tiempo te cortas el pelo? Cada cuánto tiempo te cortas el pelo? How would you say every 3 months? Cada 3 meses. Cada 3 meses me corto el pelo. ¿Y las uñas? Every 2 weeks. What do you? Cada 2 semanas. Cada 2 semanas. Mhm. Cada 2 semanas. Remember, cada is every. Every is cada. So Cada. every 3 months, cada 3 meses. Every 2 weeks, cada 2 semanas. So cada 2 semanas me corto las uñas. ¿Prefieres bañarte por la mañana o por la tarde? Prefiero bañarte. Bañarme. Sí, okay, that's what I was thinking. Prefiero bañarme por la mañana. Muy bien. So another use of these reflexive verbs would be to do with daily household activities, right? So acostarse means to lay down or to go to bed. Caerse means to fall down. Despedirse means to say goodbye. Despertarse means to wake up. And then levantarse means to physically get up, to rise. Sentarse means to sit down. Vestirse means to get dressed. Quitarse means to take off clothes. Can you read these examples to me? Sí, me acuesto a las 10. Me caigo a veces en la escalera. Chao, me despido de ustedes. Me despierto a las 6 de la mañana. Me levanto de la mesa. Me siento en la silla. Me visto la ropa. Me quito. Me quito. Me quito la ropa. Okay, perfecto. Quito la ropa. Me visto la ropa. So, okay. Yeah, I put my clothes on, I take my clothes off. Me Mhm. visto, me quito. Okay, last week, Mateo, we talked about the word a, which can be used with an indirect object, right? Like a quien means to whom. For example, Mateo, ¿a quién escribe usted? Escribo cartas a mi amiga. Okay.
So try and fill in the blanks with the correct option, choosing whether or not you need to use the personal A or not. Yo no conozco a Julia. Tengo 3 tías. Perfecto. Llevo a mis padres a la fiesta. ¿Tú conoces a Madrid? Here I would just say Madrid. Okay, tú conoces. Unless you were from Madrid. Oh, really? Why's that? Because if it's your home city, you're making it more personal if you Oh. put the A in there, right? But typically you would not connect it. Like in this situation, do you know a place? Have you Conoce. visited a place, you wouldn't use it with the personal A. Okay. But you can personify a place by adding the A there, and it would indicate a stronger connection. Okay. Tenemos 2 profesores. Llevamos. Llevamos a Teresa y a Rosa a la universidad. ¿A dónde llevas a tu perro? Sí. Ellos no tienen hermanas. Okay, good, Mateo. Muy bien. ¿A quién llamas por teléfono cada semana? Cada semana. Me llamo por teléfono a mi madre. ¿Acaricias a tus mascotas mucho? ¿Qué significa acaricias? To pet, to give love. Okay. Me. So Me. careful, it's not a reflexive verb. Oh, that's right, because it's for a pet. Acaricio a mis mascotas mucho. Sí. Muy bien. ¿Tu mascota persigue a otro animal en tu barrio? ¿Qué significa persigue? Perseguir is to chase in this situation. Sí, mi mascota persigue squirrels. A los ardillas. Ardillas. Muy bien. A los ardillas. ¿A quién escribes correos electrónicos? Mucho. Me escribo, no, because it's Reflexive. myself. Yep. And so that's, just so you know, that's 100% normal. We just started learning on our reflexive verbs. So a lot of people have the natural tendency to try and make everything reflexive. Yeah, no, so I'm getting that. Okay, escribo correos electrónicos a mi jefe, mucho. ¿Escribes cartas a mano a alguien? Alguien is very much, right? No, a alguien means to somebody, to anyone. Oh, to somebody, alguien. So do you write letters by hand to anyone? No, no escribo cartas a mano a nadie. ¿A quién vas a regalar algo en la Navidad? Mi madre, who do we visit? Who are you going to give something to? Vas a regalar. Regalar is to give, or okay. Voy a regalar a mi esposa y a mi hijo en la Navidad. And technically here you should say les. Les voy a regalar algo
a mi esposa y a mi hijo. So les voy. Because les goes with the indirect object. You're right. So les voy a regalar a mi esposa y a mi hijo en la Navidad. Ok. ¿Siempre escuchas a tus padres? Sí, siempre escucho a mis padres. ¿A quién te gusta visitar? Me gusta visitar mi hermano. ¿A quién no te gusta visitar? No sé. No No me gusta. me gusta visitar amigos de mi madre. A los amigos de mi mamá. Está bien. Mateo, ¿dónde puedo comprar frutas? That's saying, where can you buy fruit? Yep. Okay. Puedo comprar frutas de... ¿Dónde puedo yo? Puedes comprar frutas in King Supers or Por King Supers or So last week I taught you the names of some specific places here. I have to review that. Supermercado or En la frutería. frutería. Oh man. ¿Dónde that in the puedo, book? ¿Dónde puedo comprar panes? Puedes comprar panes en panadería. La panadería. Panadería. ¿Dónde puedo comprar pollo? Puedes comprar pollo en la carnicería. ¿Dónde puedo comprar verduras? Puedes comprar verduras. No sé. En la frutería también. ¿Es frutería? Ok. ¿Dónde puedo comprar zapatos? Puedes comprar zapatos en la tienda de ropa. Y en la zapatería. Directly the shoe store, zapatería. Zapatería. ¿Y dónde puedo comprar